some water. Oh, すっごいね! Guys, look at this. They are beautiful. で、ビジネスモデルとしては、どういうビジネスモデルですか？で、どうやって安く手に入ります？こういう物件はね。こんにちは皆さん、Anton in Japan here. So my friend Ito-san bought this house for $5,000. It's a huge house, about 100 square meters, land included, a storage house right there. You'll see it in a few minutes. Land included, just 2 hours away from Tokyo. This house was abandoned for about 5 to 10 years. He never even asked the previous owner how long this was abandoned. In this video, I will give you a quick house tour of what $5,000 will get you in Ibaraki, just 2 hours away from Tokyo. And we'll also talk with Ito-san about why he bought this soon-to-be incredible place this cheap. Because it's not for himself. Ito-san is an investor and he's buying old Japanese neglected houses, making them nice, and then renting them out to market prices, sometimes making a return of interest of about 50%. First a house tour, then a quick interview with Ito-san. This is Anton in Japan, a $5,000 house tour of a house in Japan. So Hakubishin, a raccoon, was living in the roof and he was pooing a lot, so the roof was corroding. And that's why the entire place there, yeah, you gotta replace it. Like this. And then this. Konnichiwa! This is a xoxo, like a storage that he's now using as, yeah, storage for his trash. Oh, お邪魔します。これかわいいよ。かわいいですね。そう。これに見えてるからね。いつもね。お邪魔します。これ絶対かっこいい家作れるんですよ。あ、畳の部屋か。Well, we have some water. おー、すっごいね。蜂の巣だよ。あ、本当だ。やばいね。Wow. That's a bee. That's for bees, no? What is it? It's like 50 centimeters in diameter. It's good, man. Yeah, no bees. I was really scared there for a second. Look at it. Up there, you see it there? You see, this is the electricity. We had the same in my Sangenjaya house. Like visible wiring like this. I saved those porcelain pieces. Maybe I'll do some artwork with it someday. Okay, let's look at the real house then. That's beautiful. 立派な家だね. And here it was full of bamboo that he took down. Let's have a look.これを取りましたよね. You removed it. そう。2個部屋。で1個にして。お、マンティス。おおおお。リフォーム代30万円。30万円で材料費で30万円。材料費。So Japanese houses count the rooms in the size of a tatami. So 6 size tatami, 6 size tatami, 6 size tatami. もう1部屋こっちにも。畳部屋。だいぶ広いんじゃないですか。これ9畳じゃないですか。This is 9 tatamis, I think. 7畳半。So no, 7.5. Plus 1 over there.
So we have about 50 square meters here. If you want to learn more about the world of cheap houses and renovation in Japan, get my book Free Houses in Japan, available now on Amazon. アクセント教師入れて You're gonna keep these ones? これを使う？使う上に？紙貼ってそっちから取ったの1回の Wow, these are beautiful. ここでは何もやってない？そこお風呂はやってない悪くはないと思うよ。そうです I like these green tiles. They're cool. After a bit of cleaning. でこれがガス屋さんがチェンジしてくる新しいあ、やってるんだ。And then the kitchen here, just a quick fresh up. Let's have a look at the second floor as well, where the Japanese raccoon was living in. Making a mess. Oh, I can tell. これが that's gonna be expensive, no? With this window. あそこでラクーンはあった。ハクビシンが上に行ったんですね。上行って天井壊れてうんちハクビシンのうんちがいっぱいだった大変だったんですね。そう大変もう乾燥してた何十年前から。ここ何年空き家なの？いやそれ聞いてない聞いてないか。でも綺麗に使ったんですね。そうねこの部屋は綺麗だったんね壁紙貼ってまあ途中あとこういう年代の家と違ってなんか結構天井が高い。そうなんかここ珍しいね Hey neighbors, look at these houses, guys. They are beautiful. These people, they enjoy life. Some gardening. 壁は And that's the xoxo. That's the storage with the bee's nest. What do you call it? The beehive. And it was leaking from right there. And that's the neighbor. If you were that neighbor, would you want to live close to this house? Maybe not. So what he's saying is that you see this closet here? The best way to make this look nice, you see here in this inside, is to take out these beautiful doors here and just make a new wall here. And then the final customer won't even notice and won't even know that there is a closet there. That's the best and cheapest way of renovating something and the best way to get your rimawari, your return of interest, up. Like, it's funny, I've seen a lot of different houses in different parts of the surroundings of Tokyo, and they all have a lot of things in common, but the difference is in the details and in sizes, I feel. This is Ibaraki, more on the countryside, and all the houses I've seen here are way bigger. They have more land. But they all have kind of the same features. Fusuma, tatamis, kawara tiles, tokonomas. It's a Japanese traditional house. My guess would be that this house is built about 50 years ago. And then the xoxo, the storage right here, probably earlier, right? We have a typhoon coming, that's why we have this weather here. I'm Swedish. I'm kind of used to the rain sometimes. In the garden here. Yeah! There's a room. Ah, and you're redoing the entire toilet. 全部やり直すの？そう壁とこっちだけがすごかったもう柱が見えてたあ、すごいね。シール割りとかなかったの？それはなかったこの屋根、はい、屋根からの瓦の割れからこの下そっちの壁に伝ってこんにちは皆さん、Anton in Japan here. I'm sitting right here with Ito-san, a well-known Japanese investor within the Akiya, abandoned houses sphere. And this is his latest Akiya project that he
bought. He acquired it very cheap and now he's about to rent it out. I know you have a lot of questions for me. I've done this before, but you've never heard a story from a seasoned Japanese investor. So I was thinking that I should ask Ito some of the most asked questions in my comments here on my YouTube channel. Ito さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介をお願いいたします。私は千葉県に住んでる、40歳の伊藤です。仕事は内装業やっておりますのでよろしくお願いします。空き家投資何年やってます？始めて4年になりますね。で、空き家投資に関して何が難しいですか？やっぱり最初のハードルは安く買うこと、それと安く直すことが一番の。で、ビジネスモデルとしては、どういうビジネスモデルですか？もう単純な話で安く買って安く直してそして安く貸す、もうこの3点に限るんじゃないかな。で、どうやって安く手に入ります？こういう物件はね。インターネットに載ってる、物件、まず安いのから当たってみること、あとそれから不動産屋さんとの、構築が一番大事じゃないかなと。みんなになんか秘密とかこういう空き家投資だけではなくてこういうなんかビジネスを成功するために何が必要ですか？難しいことは何もなくてやっぱ考えるよりやっぱ行動することが一番じゃないかな。いろんな人がいるんで心折れそうになることもあるそこはそこで流して、次に行く、ここができれば安くまずは物件買うことがやっぱ周りにはね、この心が折れるっていう、嫌になる、そこでやっぱ逃げ出す人もいるんでそのメンタル強化にもつながるかな。例えばハウシングクライシスがあるんじゃないですか。ヨーロッパとかアメリカとかで安く物件を買えないんですよ。日本ではこういう物件を買って結局社会にいいことをやるんじゃないですか。そうで、結局例えばこの物件では例としてちょっと数字を具体的に言ってくれませんか？そういう、購入金額とかリフォーム代とか。まず買ったきっかけは、これが買ったのが7軒目の物件で、その前に3軒同じ不動産屋さんから、物件を紹介してもらってきて、この物件もその不動産屋さんがどうですかって話で、そこでいくらって聞いて、70万なら、即決売りますということで、そこから手数料だのいろいろかかって、プラス15万20万だった15万20万円の手数料90万円で90万あればそうですね。これ綺麗になってるんですけども、もう中はひどい匂いと、朽ち果てたハクビシンのうんちがすごかった印象的。あとここも今ちゃんと座れてるんだけども、土が見えて、部屋によっては空が見えたり、とてもリフォーム代いくらぐらいですか？材料費だけで、ここまで、ちょっとざっくりですけども30万くらい。So 1.3 million yen and that's about $9,000 and then the place will be ready to rent out. 結局どういう賃貸1ヶ月いくらですか？一応予定では相場間水戸駅からここ10分ぐらいなんですけども、相場間約6万円ぐらいで6万円以上で貸したいんですけれども、やっぱ地域最安値で、私はいつもその目標を貸してますので6万円で貸したい。 So what's that? He'll get 700,000 yen back in a year. So he'll have all the money back in 1.5 years. すごいね。ありがとう。これ7軒目ですね。これ7軒目で、リフォームやるのも楽しいでしょ？慣れてきて、今は従業員の子と一緒に、本業と空いた時間にこっちに来て、直してる。っていうのは there is a lot of opportunities here in Japan. If you just contribute to the community and you spend your time here. That's how I would say. どうでしょうか？ここでは機会たくさんあるんですか？空き家の問題に関して。空き家はやっぱりありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、よろしくお願いします。お願いします。いっぱい
教えてください。はい、よろしくやってよろしくお願いします。ありがとう。